हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यन एलिफेंटू किड्स से आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। E for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for swan, T for telephone, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yacht, Z for zebra. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Okay, bye children. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।